Hi everyone, this is Radull Live. We're on location today at the Madari Police Depot, somewhere along Thika Road. I am with Benson Gicharu, Kenyan boxer, Commonwealth silver medalist, bronze medalist, a coach, a painter. Hey, your CV is long. The unlimited son of God. The unlimited son of God. Yeah. I like that. I like that. But Benson, first I want us to talk about your career as a boxer. Started about when? When did you start boxing? Started way back in 98. I was 13 back then. And interestingly, it was 2 weeks baada ya mbuyu wangu kupass. Ndio nilijipata nimeingilia boxing. Isiku baada ya miezi kama 2 nikaenda game yangu ya kwanza. Sijaisahau na mimi hupenda sana kuambia hao teenagers wenye na trainisha, game yangu ya kwanza nilipoteza. But hiyo kupoteza game yangu ya kwanza ikunizuia kwenda Olympics mara 2, kushinda Commonwealth silver na bronze. So you don't have to be great to get started, but you have to get started to be great. Even though mwambia, you don't have to be great to get started, but you have to get started to be great. Yeah. And sure enough, things happened for you. At what point did you decide to join the police force? Because I realized boxing in this country is really played amongst disciplined forces. What led to the other? Was it you wanted to be a police officer, then you became a boxer, or vice versa? No, I used to be very, very good while I was still in high school. Nilikuwa nacheza bado boxing, nikisoma. So kuna jamaa alikuwa anaitwa Frederick wa Kenya, alikuwa anachezea Kenya Police. So tukipatana mara mingi nilikuwa namvunja, namshinda. Sasa baada ya clear high school in 2005 ndio nikaandikwa kazi 2006. Na hapo ndio nilijoin Kenya Police. Na naweza sema pia walinisaidia sana. At least unajua ukitrain kama unajua kuna police utapata mshahara inakuwa rahisi kwako. Unlike support, by the disciplined forces, there's a lot of support for boxing, eh? Unlike should I use this name, the Raya, where you have to hustle. It becomes a little bit challenging. Train twice kama Raya na lazima hustle, lazima upate food, so inakuwa ni challenging. But mimi mwenyewe nilikuwa nimeandikwa, so ikakuwa rahisi zaidi kwangu. Tell me about winning your first medal, because I think that's when I first heard about Benson. First of all, explain Gicharu. Why do you have two surnames that are the same? Gicharu is just an affirmation. Yeah, we are all unique in our own way. So mimi ni kujiaffirm, mimi ni Gicharu. There is no another. Hakuna utajapata Gicharu mwingine ni wewe, ni kaka Radull. I don't think you'll ever get another Carol Radull. It's making my head big. But I'm in a police post. I can do what I want today. I'm protected. The security is high. Yeah. Tell me about winning your first medal. My first medal came... International medal. Came way back in 2010. It was Commonwealth Games. So it happened this way. Mimi kuingia national team niliingia 2009. Na kuingia 2009 nikaenda game yangu ya kwanza ilikuwa ni World Championship. So mimi semanga ni kama nilikuwa secondary nikapelekwa university. So it was very, very challenging. I was defeated the first nikatolewa game yangu ya kwanza. Tena tukaenda Commonwealth Championship kabla ya Commonwealth Games, of which bado nikashindwa. Na kuna watu walianza kusema yeye sijui niko chini, nafaa kureplacewa. But you have to start somewhere. Yeah. Hiyo ndio kitu yenye tunafaa tunaelewa. And every experience, good or bad, is teaching you, is growing you. Sure. Yeah. Even today I was sharing with some girls here, telling them that everyone has his best, but you can always better your best. So nikaenda hiyo game ya kwanza ilikuwa ni Milan, nikashindwa. Nikaenda game yangu ya pili ilikuwa ni Commonwealth Championship, nikashindwa. Alafu game ya 3 ilikuwa ni bingwa wa mabingwa Tanzania. Nikacheza na jamaa wa Mauritius alikuwa anaitwa Victor Baktora game yangu ya kwanza. I later came to find out that Baktora had defeated Suleiman Bilali. Suleiman Bilali. Bilali is not small. Yeah, Suleiman. Sasa ikanipa moral zaidi. Sasa mimi kurudi in Milan, but then networking is very, very, very important. In Milan kuna jamaa wa Puerto Rico anaitwa Makwile Maroyo. Makwile Maroyo nikamtumia friend request kwanza kabisa, akaniuliza wewe ni nani? Nikamwambia yeye mimi ni Benson Gicharu natoka Kenya, nacheza wiki moja na yeye, kuna advice
nilikuwa nataka sana kutoka kwako. So mostly coaches Kenya walikuwa na complain sina power. Nikishinda hizo games mbili za kwanza walikuwa na complain sina power, but shida ni wako wananionyesha venye naweza wakia power. So the best thing and the best option yenye nilikuwa niko nayo ni kuinquire kutoka kwa mtu at least amefika level fulani. So the guy won the gold in Milan, so I had to send him a friend request. Nikamtumia kwanza kabisa kabla wewe nani, nikamwambia mimi ni bla bla bla, natoka Kenya na cheza weight yako, na cheza the same weight. So after a week ndio nikamwambia nina shida moja, nina shida power, sina power na ningetaka kuakia power. So the guy advised me, you have to do this and this and this, at least you should be going to the gym. And apart from that, kitu yenye nilikuwa mimi mwenyewe ningeweza kufikia, aliniambia ninunue 3 kgs za dumbbells. By the way, I have the dumbbells up to today. Yeah, this is kama souvenir. So nikaenda Sportos the following day asubuhi nikaenda nikanunua dumbbells. Nikakuwa nikiwakia power na by the way nikaona kuna change kubwa sana. Cause nilikuwa na weight za juu na nilikuwa na walemea. So ndio nikaenda Commonwealth Games New Delhi. Yeah, and I remember there's something that happened. I don't know whether it was true and sijui kama ilikuwa ni anxiety ama nini. Tukiwa airport nilikuwa mimi mother bro, coach Mont na auntie yangu, nikamwambia kama sitakuja na medal wasinikujie airport. Nilimwambia hivi kama sitakuja na medal sijui ilitoka wapi, but later on nimekuja kurealize mara mingi nikiona kitu na nikifeel ndani na nikiongelelea yuko je inafanyika. So nikaenda nikakuja na silver. Na nikakata naweza ita drought ama njaa ya Kenya ya 12 years bila kushinda silver. Na so far up to now. Huge. That is when I had Benson, Gicharu. Yeah, up to now ajishinda medal ka hiyo, lakini si ati nikusema hatuwezi, ni kitu inawezekana. But you still won bronze again after that. Yeah. 4 years later I went on and won a bronze. At what point did you decide that you wanted to be a coach? Because by the sound of it, you didn't have a proper coach, which is why you had to also seek advice from other champions, so to speak. No disrespect to our coaches, but I'm sure we needed coaching programs to develop because without good coaches, you can't develop good boxers. Yeah. At what point did you decide, I have a talent of coaching, imparting my knowledge now to other boxers? But then after the 2012 Olympics, nilikuwa nimeamua kwa gloves 2012, nikaanzisha club and the boys were really doing good, but later nikaangalia nikaona I'm still young, so nikarudia na nashukuru God 2013 AIBA. Back then it was called AIBA. Right now it's called IBA. Back then tukaperform vizuri sana mimi na Okwiri. Ilikuwa ni World Championship, tukaperform vizuri sana tukafika the round of 16. Tukachaguliwa tucheze game fulani inaitwa APB. Hiyo ni mimi nilikuwa kwa weight yangu mimi nilikuwa selected peke yangu. And we were 8 in the world, so you can imagine. So after hapo ndio 2015 tukacheza hizo zilikuwa zinaitwa APB. 2016 ndio nikaenda hiyo Olympics, of which ndio nienda Olympics me describe kama the miracle in Venezuela, of which ni share. And I want you to explain that miracle in Venezuela. How it happened this way. Nilikuwa nimejaribu qualifier ya kwanza kabisa, ilikuwa ni Africa qualifier. And interestingly nilikuwa seeded number 1, meaning that I had the high chances of qualifying, but unfortunately I was defeated the first game. Nikatolewa game yangu ya kwanza na Mzambia na sijaishindwa na Africa, sijaishindwa na mtu wote wa kutoka hiyo side. Before we even get to the games, you were telling me the miracle of Venezuela. First of all, you didn't even have tickets, you didn't have visa. Yeah. How did that come about before we even actually get to the tournament? That's not before this now before the miracle in Venezuela. What transferred the miracle in Venezuela? So after kushindwa nikaenda qualifier ya pili, ilikuwa ni Baku. Nikashinda game yangu ya kwanza, nikashinda game yangu ya pili. Interestingly, game yangu ya kwanza nilicheza na ule Mzambia mwenye alishinda Afrika. Nikamshinda. Nikacheza na jamaa wa Ecuador mzuri sana, nikamshinda. Alafu game ya tatu nikacheza na Mcuba Ramirez, a 2-time gold medalist. Game nikarushwa. Hiyo mimi rudi hadi sai
kulikuwa na bias officiating, but nashukuru if it wasn't for that there will be no, we will be talking about the miracle in Venezuela. So ilikuwa nilipoteza game 7 days to travel and date. So kurudi Kenya ilikuwa imebaki siku 5. So nikakuwa nikipigia coach Deva, nampigia namuuliza, hey coach, ticket imepatikana? Niambia So naendelea tu kutrain, nilikuwa na train peke yangu, naendelea kutrain 2 days to travel ni day, ndio ticket ikapatikana. Now the problem is hatuko tumeapply for visa. Siku ya kutravel nikachukua bag zangu vizuri, na nilikuwa na invitation, nikaenda airport, coach alikuwa ananiongoja kwa airport. Nikaenda nikaingia, nika check in, place ya check in hakukuwa na shida, but place ya kubodin ndio kukakuwa na shida. Kuna jamaa alikata na passport yangu akaniambia hakuna place unaenda bila visa. Nikaenda nikakaa chini. Saa zenye watu wote wameingia kwa ndege, ndio nikaenda nikamwambia please siangalie tu, mimi si mara yangu ya kwanza kutravel, alafu fanya hivi, angalia kama kuna game kama hizo. Akaangalia kwa internet, akakubali, but akanipe passport, akanipe benefit of doubt. Hautapita France. Do you know what happened? Baada ya kupewa passport hivi, the first person to call was my wife. Na nilimwambia hivi, babe, naenda kuqualify, and then I hung up. Nilimwambia babe, naenda kuqualify, nikahang up kwa sababu mimi ndio nilikuwa naingia ndege wa mwisho. Nikaingia kwa ndege, nikapigia coach. He was still waiting at the airport. Alikuwa anafikiri, alikuwa anaongoja kama ndapenya ama kasta penya. Nikamwambia hey coach, nimefaulu, imeingiana. So ndio nikapigia wife, nikamwambia kumekuwa hivi na hivi na hivi. So nikaenda France. There was a tendency we had while playing APB, tulikuwa tunapenda kwa hand luggage, tulikuwa tunapenda kubeba vitu za kucheza game, just in case. Unajua APB walikuwa wanatumia a lot of cash, just in case hizi vitu zingine zipotee, wewe lazima ucheze game. You have your critical equipment. Yani wewe lazima ucheze game. So wakaenda wakapikua hiyo bag, wakapata vitu zangu za game na pia record book. Nilikuwa na record book, ndio kuna askari mmoja hapo niko na kicheka kitupa ngumi, nikajua mambo imeingiana. So nikaenda France hadi Venezuela. Kufika Venezuela nikakaa tena kwa airport tena. Nikakaa for like 30 minutes, ndio wakaniruhusu, wakanipatia passport. Sasa shida ni sikuwa na nini ya kwenda kwa hoteli. So nikiwa kwa airport, nikiwa na luggage zangu, marefu na majaji, na mara mingi mostly tunakuwa tunalala place moja, tukienda game nje tunakuwa tunalala place moja, ndio nikawaona. Nikaenda nikaingia gari yao, na luggage tu nikaingia gari yao. So nikafika kwa hoteli. Kwa hoteli wakaangalia hapo kwa reception, wakaniambia jina lako hakuna. No booking. Hakuna booking. And all this time you're boxing the next day? 2 days. 2 days later. Baby. One day later. Because of travel. Yeah. 1 day later. So nika interestingly, so mi kwa life ya mine kila dot ina make, yani kila dot zua zina connect, ni kama puzzle to waiting for another puzzle. Nikiwa huko Venezuela, nikiwa kwa reception, kukakuja coach wa Qatar. Huyo coach wa Qatar in 2004 nilikuwa nimeenda kuchezea Qatar, by the way. 2004 nilikuwa nimeenda kuchezea national team ya Qatar. And 2015 tukicheza APB, nilikuwa nakaa Germany. Kuna boxer wa Germany tulikuwa tunakaa naye. Sasa huyu boxer wa Germany alikuwa anachezea Qatar. Sasa hao ni watu wawili wenye tusheka across kwa live. You met them there? There. Wakani accommodate for 2 days. Kuni-accommodate for 2 days. Ilikuwa ni 2 days. 2 days wakani accommodate for 2 days. Kuni-accommodate for 2 days. Baada ya hapo ndio ilikuwa inaitwa the long ranger. Baada ya hapo ndio jamaa sijui ni Minister of Sports ama nini, akasikia story yangu. Akanilipia hoteli. Do you know, nilipewa key hivi. Nikafungua mlango, nikaenda kwa kitanda. Nikaenda nikapiga magoti, nikaanza kulia nikishukuru God. Hivyo ndio nikaqualify. Nikacheza game yangu ya kwanza nikashinda, game yangu ya pili nikacheza na jamaa wa Venezuela nikashinda, game ya tatu ilikuwa tucheze na jamaa wa hizo side za tu South America. Hakutokea.
juu yeye alikuwa sha qualify already, so hivyo ndo nikashinda medal. Nikarudi nikapata very very big reception. And when it's your day, it's your day. Kabisa. When it's God, when it is your day, it's your day. Nikakuja nikapata reception moja kubwa sana. Guka yangu hadi saa hii usemangaje enda hoteli kubwa kama hiyo. Namshukuru God kwa sababu niliwapata kwa airport wote familia, tukapeleka hoteli kubwa sana. Na by then qualify 3 weeks to the Olympics. Some meet the miracle in Venezuela. It was a miracle. Yeah, sure. Everything one step to the next, one step to the next. And Olympics, what experience was that? Yeah, ilikuwa ni great kupatana na guys like Usain Bolt. Ni kitu big sana. Na saa mi kwa life yangu right now I live in a world of possibility. Mi huwezi niambia hakuna kitu iwezekani. Hata hakuna kitu iwezekani. Kasa baada ya 2018 ndio nilikuja nikaretire. Ilikuwa ni Commonwealth Games ya Gold Coast. Nikaretire nikaanzisha club 2019. A club that's doing really wonderful job. Kuna siku za kwanza ilikuwa inanistua, but siku hizi I want you to hold that thought. I want us to take a break. When we come back, you're going to tell us about your coaching career. And I also want to talk a bit about your painting, because I did not know how talented you were or are as a painter. So let's take a short break. We'll be back in just a bit. Welcome back. Radull Live today is live on location at the Mathare Police Depot, and we are speaking to Kenyan boxer Benson Gicharu, boxer, coach, artist, and we're going to get into that in just a bit. I just wanted to recap because you were telling us about the miracle in Venezuela, and unfortunately for me, as much as it was a miracle and everything that transpired, don't you think something was lacking in the way we manage our athletes? Because I spoke to another athlete a couple of weeks ago, and he was a golfer, and he was saying, I wish we had networks where we can be managed as athletes, so that instead of focusing on training, we're busy booking flights and hotels and visas, because that shouldn't be your job. I think there should be somebody managing you. I think there is some laxity somewhere. At least back then. Back then. But I think naweza sema si ati na kusifu kwa sababu uko hapa. His Excellency alifanya a commendable job kuchagua watu wa young, at least watu wanaweza jieka kwa viatu zetu kwa urahisi ama kwa viatu za athlete kwa urahisi. So kulikuwa na laxity back then, of which tuna expect vitu zitatana vizuri kwa sababu hiyo time tulikuwa tumejaribu kuna milango zote watutole ticket, ikakuwa ni ngumu kabisa watupatie ticket. And I remember comment moja, grab this chicken and eat it. nakumbuka kuna mtu mmoja alisema ati wewe utaqualifyaje hii game ya 3, umejaribu 2 zikiwa ngumu, umejaribu 2 na zilikuwa rahisi kuliko hii yenye unaenda. So pia someone opinion of you doesn't have to become your reality. Hiyo ilikuwa ni opinion yake. Yes. And I know now there's some organizations that are being registered
that are taking up the responsibility of managing athletes, so that you can focus. Because imagine if you focus on your boxing and not on logistics, you'd be bringing gold after gold after gold. Yeah, sure. Let's come to before we even talk about your painting, let's come to your current job, which is coaching. Tell me where you coach. I know there's a club, there's also the police. Yeah, mostly day yangu inakonga tight sana. Asubuhi nakujanga na tunasaidia na makocha wengine hapa kutrain my colleagues, hiyo ni Kenya Police. And then later nikitoka naenda napumzika kidogo kwa hao. Jioni ndio mimi naenda na trainisha club. Kuna club nilianzisha huko Mkuru, where I grew up in. Inaitwa Mkuru Fight for Life. Yeah, tuna fight poverty. So na mostly target ya mine ilikuwa ni target ya watu wadogo kuwafundisha inakuwa ni rahisi, na pia ni challenging kuwafundisha, na nashukuru God pia kwa sababu wamenifanya ni kama simpler way ya kucoach. Kama there's a quote that says if you can't explain it to a 7 years old aelewe vizuri, then you don't understand that thing well. So I have to come up with ways zenye naweza fanya kitu ikwe as simpler as it can, na unapata kuigrasp inakuwa rahisi kwao. Na so far naweza sema nashukuru God sana, kumekuwa na a tremendous results. Last year but one kulikuwa na national youth national juniors boys and girls na youth championship, na tuliweza kuingiza watoto 13 finals 14 finals. Moja tu ndiye alishindwa. Those are national finals. Yeah, national. Moja tu ndiye alishindwa. Tena last year pia kwa youth, team ya youth mimi ndio nilikuwa na watu wengi. Kama hii mwaka ikianza walikuwa wameenda TZ, ilikuwa a team of 9, nilikuwa na youth 4 kwa team of 9. Hiyo ni national, so you can imagine it's almost half the team was coming from the club. Which means that the level of talent in this country is not lacking. Yeah, talent iko with good mentorship na pia follow up, kwa sababu unapata opportunity, kuweza kupewa opportunity design yenye majua watu wanapewa opportunity, then tunaweza enda far. Hata hiyo gold yenye watu wanasemanga sijui Wangila alishinda tu ni katu hajashinda, hiyo ni kitu inawezekana. Bora tu mpangilio iko with good structure, nadhani inawezekana. Right now, how are you managing to fund that? I know police, at least the police is behind you, but the youth team? Ni very very challenging. Kwanza kabisa siku za kwanza ilikuwa ni ngumu kwangu, ilikuwa nafika mahali nishakuwa broke, hata si mara moja, mara kadhaa. There are some kids in the team that usually pay for their house rent. Na kuna wengine tukiwa tukisaidia na marafiki na nunulia chakula, na kuna familia moja lazima niwapatie unga 2 kila wiki. So ilikuwa challenging, so nikaita some of my friends tukaform group. Time yote tunaenda game, hakuna siku yote tushaila, na nawashukuru sana, na mimi ita ambassadors, mimi nawashukuru sana. Wamekuwa kupiga support, wanafanya inakuwa rahisi, na performance nayo inakuwa poa pia, nashukuru. Because that must be tough, because and the challenge is you're going outside to compete against boxers who just box. But here, as you're saying, the story is different. Nobody can box if they're hungry. Yeah. You can't box if you're stressed. Yeah. Sometimes your parents can't let you go for boxing because they want you to do chores around the house. Yeah, sure. So our challenges are very unique, and yet we still go out and do well, which I'm hoping with this committee of ours, we can address some of these issues so that people can focus on the sport. Focus on the sport. Hiyo ndio challenge. Mostly ndio challenge yenyewe iko kwanza. Na kama saa hii nadhani forces tu peke yake ndio zenye zinaandikana, hiyo ni Kenya Police na jeshi peke yake. Na hatuwezi accommodate boxers wote hapo. Yeah, exactly. Hatuwezi accommodate boxers wote hapo. So kama kuna venye inawezekana, at least kama parastatals ziweze kurudi, even if kuna taxes watakuwa punguziwa, inaweza kuwa ni mzuri. Tuko na hizo clubs za corporates na parastatals, inaweza kuwa mzuri zaidi. I remember having this conversation with Rachel Okwiri and what's his name? Duncan Kuria. Sugar Ray. Sugar Ray.
About 2-3 years ago when I first started this show, and they were saying boxing used to be big in the 80s and 90s because of these postal corporation and these the parastatals supporting boxers. But right now it's only the disciplined forces that have continued with it. Yeah, which is making it even more challenging. I've seen some ladies here in your team. Tell me about the ladies in your team and how they're performing. Kuna msichana tu mmoja anaitwa Mina Mother hapo kwa national team, huyo ametoka club yetu. And the ladies are gearing on well. Kuna traditional head coach Musa na coach David Munwe wanatrain hapa depot. Ni non-residential camp. Hizo ndio challenges zenye tuko tukigo through. So unaweza imagine wako kwa non-residential camp and then una expect to perform vizuri kama watu wenye wako camp. So ni hizo ni kati ya zile challenges zenye watu wanago. Are they officers as well? No. Like only three are employed. Yeah, it's only 3 who are employed. Yeah. But the rest are just right here. What are your views about the professional boxing space? Like what Okwiri, for instance, is doing. He no longer participates in the leagues we have and in clubs, but they've taken it professional bouts, which then needs managers and promoters. What are your views on that? Ni poa ukiwa na managers wazuri na pia ukiwa tu na team, naweza sema si manager pekee yake, ukiwa na team nzuri yenye inakucirculate ama yenye inakusurround, and then unaweza perform vizuri sana. I was giving there was a guy I shared with, nilikuwa namwambia South Africa perform vizuri kutuliko amateur. Ghana the same thing, perform vizuri amateur kutuliko, but professional wanacheza title fight where someone has to earn like 50 million per fight. So najiuliza ni wapi tunakuwa tumego wrong. Nadhani vitu kama hizo zikaangaliwa KPBC, hiyo ni Kenya Professional Boxing, wakae chini wako na structure tu mzuri. Nadhani kitu inawezekana. Pia sisi tunaweza perform hiyo, na pia watu wanaweza kuwa na tano wakiwa young, but inategemea na hao wenyewe. Unajua huko mambo ingekuwa poa, at least ukitoka amateur una sign a contract of maybe ndio ucheze club, ndio ucheze manager fulani, maybe mnaandikia na kitu kama 5M, inaweza kuwa ni mzuri. It can be good. But our promoters right now, I saw Okwiri went to Uganda for a fight that never happened. Last minute the promoter disappeared. I think they were hoping to sell advance tickets, they didn't. And then eventually the promoter disappeared. Here the other day in County Hall we had a very big boxing match. My inbox is full of suppliers who've not been paid. So it's very unfortunate how we're managing our professional space, but I hope we can create some legislation to make sure they do it right. Yeah. But what is in store now for Benson Gicharu? Before we speak about painting, no, let's talk about painting first. Where did you get the love for painting? I started painting way back in 99. Nilikuwa nasomea St. Catherine. It was a donor school. So they came up with the idea, but unajua mostly hiyo shule ilikuwa watu wengi ni wa maskini, na walikuwa na hii perception ya maybe unaweza maliza primary ukose kwenda high school, but at least kuna course utatoka nao na hiyo itakuwa ni art. So nikafanya art in 2000, ndio niclear class 8, nikaachana na art. Baada ya kuingia nilikaa 1 year nje juu ya mother kukosa do ya high school, akanipeleka chuo the following year. Baada ya kumaliza high school nikarudi art for like 3 months, ndio nikaandika job Kenya Police 206. Sasa baada ya kumaliza boxing 2018, hapo ndio nilianza kuchora, nikaangalia nikaona bado talent iko, but ilinichukua muda. But kwa kila painting I think nyinyi ndio mnatumianga hiyo nini ya filosofia, ile interview yenye umefanya, ile next inakuwa better than ile nyingine. So kwa kila painting naona kuna progress. Sasa hata sasa ukiniuliza painting gani kali, nakwambia the next one ndio itakuwa kali zaidi. I still remember not the first one, but the one that really captured. I think I shared it on all my platforms. It was about the environment, because your paintings have a message. Most of them have a message. And you've done one about environmental
think, degradation and how we are destroying the forests and... I call it the laureate tears. Something complicated like that, but it was... Do you still have it? I still have it. We will come to your home and get images of it. Hopefully this year I'm intending to have a solo exhibition and the launch of the book. Fantastic. And the launch of the book. I will come. I'll let you know in advance. I'll let you know in advance. So, kwa kila painting naona kuna progress, kuna growth. Hadi saa hii nafanya vitu zingine amazing. Mara ya kwanza zilikuwa zinanistua, but siku hizi hazinistui. Nashukuru, nasema tu painting next ndio nafanya the best. Your painting of Eliud Kipchoge, oh, he had better buy it. It's amazing. And it has some amazing message behind it. Yeah. Oh gosh, I wish you all the best. And finally, as we wrap up, although I want us to go into that boxing hall and sweat a little bit, what is in store for you for the future? Where would you like to see our boxing go? The people you're training, what would you like to see happen to the industry? Like I've repeated it, I have repeated this a couple of times. In the next 5 to 10 years, my club will be having the most numbers in the national team. I have no doubt about that. And reason being, nikiwa Qatar 24, nilikuwa na train under a Cuban coach. So naliturudisha kwa basic. The same basic tu ndio nimekuwa narudia over and over hadi zinaingia. Naona gate vijana wangu wanacheza vizuri sana. So kama tunaweza endelea na the same spirit in the next 5 to mark this, in the next 5 to 10 years, mimi ndo nakuwa na watu wengi kwa national team. And what do you think about not really your responsibility, but generally speaking, boxing around the country? Because we're so Nairobi-central, Nairobi-focused, and I am sure there are boxers all over this country. I hope we even find them. I know our committee, this year, our primary agenda is football, but I would love to go and find boxers around this country. Nadhani tu kitu BFK wanaweza fanya ni at least kama kunaweza inawezekana ama government inawezekana at least kila county iko inaandika makoach. Mtu makoach pia wengi wajaandikwa job, unapata coach leo amekosa, leo ameingia gym, kesho amekosa, so una get kuna gap itabaki. But kama inawezekana at least counties wako wanaandika coach huko mashinani, inaweza kuwa ni mzuri sana. Coach anajua mwisho wa mwezi anapata kitu fulani, so yeye mwenyewe atajituma. Hakuna siku yote utajaenda kwa hiyo gym talent and he will find it. Yeah, sure. Inakuwa ni rahisi kwao. Benson Gicharu, thank you for speaking to us on Radull Live, but we are still going to go inside there and see him coaching a little bit for a few minutes, and then maybe you can teach me how to punch. Yeah, sure. Punch. That is coming up. Don't go anywhere. We're about to wrap up Radull Live. Lakini, not yet. Stronger.